Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So we're going to talk a little bit about some pastimes of Lord Chaitanya. И сегодня мы как раз говорим о играх Господа Чайтаньи. And over the next few days. И на предстоящие дни будем продолжать. And each day, we'll see how it goes, but I think each day we will have a particular theme. И каждый день мы будем обсуждать определенную игру, определенную тему. And today, и сегодня сегодняшняя тема. Certain cool ear. Хорошая тема. Прохладная тема сегодня. Okay. I don't really need it. Не надо. I'll probably catch a cold. So, well, Lord Krishna is famous for his very close relationships with animals. И Господь Кришна известен тем, что у него очень близкие отношения с некоторыми обитателями, животными. Of course, Lord Chaitanya is particularly, Lord Krishna is particularly famous for his relationships with the cows. И особенно мы знаем, что Господь Кришна очень предрасположен к коровам. He has so many cows and he knows each one of them. У него столько много коров, и каждую он знает поименно. And there are different groups of cows. Даже коровы тоже имеют свои общины, группы. There's red ones. Красная корова, община красных коров. There's white ones. Белые коровы. There's red and white ones. Есть красно-белые, бело-красные. And there's black ones. И черные коровы тоже имеют свою группу. And, well, there's all sorts. И есть разные виды коров. There's cows which have now faces like lions. И есть коровы с головой, с лицом льва. Can you imagine that? Такую корову представьте себе. There's cows with faces like mridangas. Есть лица коров под мридангу. They're called mridanga mukhi. Их называют мриданга муки. It's mukha. Mukhi means face. Муки указывает на лицо. So Krishna is particularly famous for his relationships with his cow. Поэтому Кришна тоже известен и как своими отношениями, взаимоотношениями с коровами. But Krishna also has 2 dogs. Но у Кришны также есть и две собаки. Did you know that? Знали, что у Кришны 2 собачки? No. Don't go out now
to buy cows, dogs, because you heard that Krishna has dogs. Поэтому, так как узнали, что Кришна коровы, собаки, не бегите за собаками на рынок покупать. Because these are transcendental dogs. У Кришны это собаки трансцендентные, вряд ли таких найдете на рынке. One of them has a very extraordinary name. У одного необычное имя очень. Viagra. Viagra. Anyway, Hare Krishna. That's what it says. That's what Rupa Goswami says. Рупа Госвами пишет, что такое имя собаки. And the other one is called Brahma Rakha. Другой Брахма Рака. So, yeah. And Krishna has relationships with the buffalo. И у Кришны есть тоже отношения с буйволами. He has relationships with the parrots. И куда же, конечно, с попугаями. Знаком с ними. Yeah. He has relationships with the snakes. Также знаком со змеями Кришна хорошо. I don't know if you know that story, but one time Radharani became angry with Krishna. Не знаю, есть ли одна история, может быть, вы слышите, что однажды Радхарани разгневалась на Кришну, обиделась. It is not really so serious. It is not serious like people getting angry with each other in the material world. Это не было так серьезно, она не была обижена настолько, как люди в материальном мире в своих повседневных отношениях гневаются друг на друга. Krishna wanted to glorify Radharani. Кришна хотел похвалить, прославить Радхарани. What to say. Он хотел сказать, что же ей сказать, что ей тут мне сказать, комплимент какой-то. I must compare her face to something beautiful. Мне надо придумать, сравнить ее лицо с чем-то красивым. So, что? Что красивое? Луна. Полная. С полной луной сравнить. So he said that. И он так и сказал. Your face is so beautiful. It's just like the full moon. И он сказал этот комплимент Радхарани, твое личико настолько прекрасно, как полная луна. And she looked up and there was the full moon. И Радхарани посмотрела на луну, как раз в то время она была полная. And she saw it has spots on it. И увидела, что на луне пятна-то. And she thought, oh, he's saying I have a spotty face. И она подумала, вот тогда искренний парень попался, сразу мне сказал, что у меня лицо запятнанное. So of course it is all transcendental, but she got very angry. Конечно, это все трансцендентные игры, но так или иначе она обиделась страшно. And she walked away. И ушла. And Krishna was following her, begging her, please don't take it in that way. И Кришна побежал за ней, извинялся, не воспринимай все это именно так. But she wouldn't listen. Но она-то не слушала его. But there was one snake, cobra, big cobra. Но по дороге там была как раз огромная змея, кобра. Cobra, Litovsky cobra. And he was a devotee. И так уж случилось, что эта кобра была преданной. And he thought, I have to help.
И подумала, ну вот здесь им надо помочь разобраться в отношениях. So he came around, Radharani's walking that way. Радхарани идет прямо, He came around in front of her. Кобра вокруг поспешила, и впереди ее оказалась на дороге. And right in front of her, he raised up like this. И прямо перед Радхарани кобра эта поднялась. And Radharani panicked. И Радхарани запаниковала. And she called out, Krishna, help! Кричала: Кришна, помоги, где ж ты? Oh. And she turned around and there was Krishna, of course. И она повернулась обратно, и вот тут и Кришна. And just grabbed hold of Krishna. И обняла Кришну. Save me, help me, Спаси, do спаси же меня, something. сделай что-то с этой Save змеей. my life. Жизнь мою спаси. And Krishna, oh, now he's very happy. О, Кришна, Радхарани в обнимку, ну, куда счастливее. Holding on to Radharani, Держит в обнимку Радхарани тесно, looking over her shoulder. смотрит ей через плечо прямо в глаза кобре. Yeah, that's right. And Cobra looked at Krishna, А кобра посмотрел на Кришну, and Cobra went. и кобра что сделала? Мигнула, да, моргнула глазом, понимающе, типа, все в порядке, да? Pardon, don't do that also. And Krishna went. Все в порядке, дорогой кобра. So Lord Chaitanya, he also had some exchanges with animals. И у Господа Чайтаньи тоже были игры с разными животными. Not so prominently like with Krishna, И, может быть, не так часто, как у Кришны, but still we find in the literatures, our Vaishnava literatures, there's a number of descriptions. но в вайшнавской литературе мы находим множество описаний таких событий. One nice one is when Lord Chaitanya was still living in Navadvip. И одна из историй произошла, когда Господь Чайтанья все еще жил в Навадвипе. And he would go out with the devotees every day on Harinam. И каждый день с преданным выходил на Харинамы. Harinam Sankirtan Ki. And they go all over Navadvip. It was really amazing. И они гуляли с Харинамом по Навадвипе. Удивительно. So one day they were moving around. They came to the Godrum Dweep area. И они ходили, пока не достигли Годрум-Двипу. That is, if you know where Bhaktivinoda Thakur's house is, that's Godrum Dweep. И там, где дом Бхактивинода Такура, там Годрум-Двип, этот остров, если помните, кто был. So they're feeling a little tired from the Harinam. И они уже как бы устали после Харинамы. And Lord Chaitanya said, let us take a little rest here. There are some cows here. Let us take rest. И Господь Чайтанья предложил: вот здесь я вижу коров вокруг, может быть, мы передохнем немножко. So they went and they laid down near the cows for a little while. И они пошли, легли рядом с коровами на некоторое время. And some of the cowherd men came. И пастухи появились там. And one of them in particular, he came and introduced himself. И один пастух пришел и представился. My name is Bhim Gwal. И сказал: мое имя Бим Гуал. Gwal means cowherd. Гуал указывает, что я ковбой. And my family is from Vrindavan.
А моя семья происхождением из Вриндавана. But we have moved here to Navadvip. Но мы переселились сюда, в Навадвипу. So, and my mother treats your mother as her mother. И моя мать считает твою мать, вашу мать, как свою мать. Okay. So that means I'm like your son. Поэтому я как твой сын, получается, да? Some sort of relative. Ну, типа родственник. And my mother is always thinking how she wants to cook for you. И моя матушка всегда медитирует на то, как тебе что-нибудь приготовить вкусного. So please come to our house with all your devotees, and my mother will cook for you all bridge basi prasada. И поэтому, пожалуйста, ты со своими друзьями явитесь, приходите к нам в гости, в дом, и мама приготовит бриджбаси прасад для вас всех. So they went there, and sure enough, the mother, she cooked up a big feast. И так и было, так и случилось. Пошли они в гости, матушка пастуха приготовила пир огромный. And what did they have? И что там было в пиру? Roti. Да. Bridge basi means roti. Если бриджбаси, значит никуда без роти ни шагу. In fact, they call them roti. I mean, the bridge basis. Sometimes they call them rotis. Даже бриджбаси прозывают ротями, ротями. Plus, what else? Еще что было там в пиру? Reese. Not bridge basis. Это не бриджбаси, Way. вкусный. Jose. Oh. Еще хуже. Favorite sabji in Сабджи в Vrindavan. Вриндаване какое? Kartoshka. Some lupi. Yeah. You see, Russia, Vrindavan, Kartoshka. Yeah. Прочуяли параллели, да? Litva. What do you say? Bulba. Более. Bulbes. Yes. Yeah. And many other things. И много других. Sweets. Сладкие. Какие сладости? Sandesh. Oh, Bengal side, but it's okay. Сойдет. И Ladu. Ладу. The Ladu Sadhu. Yes. И что? Что еще? Как? Сапапли? Sun Papri. Oh, yes. And what you say? Gulab Jamun. Очень серьезно. And, oh, anyway, many amazing sweets. Много удивительнейших сладостей. And you know, very special sweet. И особенную сладость, знаете какую? Cham-cham. Слышали? Слышали про такую? Cham-cham, нет. Не знаете чам-чам? You have not lived. Ваша жизнь еще не началась. Okay. Давай. Ну, кто придет? Чам-чам. So they had this big feast, and sure, it was really amazing. И был пир удивительный, невообразимый. And then there was one other, then they finished and they're about to leave. И они уже насытились, покушали и собирались уходить. And one other cowherd man came, but he was very unhappy.
Но тогда другой пастух пришел, но на этот раз несчастный And he said, look пастух. at our cows. И он сказал, вы только посмотрите на наши коровы. They are skinny. Они же худенькие, худые, совсем исхудавшие. Why? Что ж случилось? Почему? Because they cannot drink any water. Потому что воды не могут пить. And Lord Chaitanya said, why don't they drink water? И Господь Чайтанья удивился, почему же они воды-то пить не могут? That cowherd man said, because there is a crocodile in the river. И пастухи сказали, в реке поселился крокодил. Crocodile. And when they come down, the cows towards the river, the crocodile comes out. И когда коровы спускаются к реке напиться, крокодил тоже спускается наесться. And the cows run. И испуганные коровы убегают. So therefore they're very skinny. Поэтому они такие исхудевшие. Would you please do something to save us from the crocodile? И могли бы вы что-нибудь сделать, чтобы спасти нас от этого крокодила? So Lord Chaitanya said, no problem. И Господь Чайтанья уверил их, да какие тут проблемы, в чем разговор? He just went walking down to the river. И пошел прямо к реке. As he walked down, the crocodile came out of the water. И когда он подходил к реке, крокодил выходил из реки. They're now walking towards each other. И друг к другу направляются они в одно время. And the crocodile opened his mouth. И крокодил уже свою пасть раскрыл. Everyone was frightened. Все уже успели перепугаться до And смерти. the crocodile offered his obeisances at the lotus feet of Lord И Chaitanya. крокодил предложил свои поклоны, распростерся к лотосным стопам Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya put his foot on the head of the crocodile. И Господь Чайтанья положил стопу лотосную на башку крокодила. And the crocodile transformed into a young demigod. И крокодил превратился в молодого полубога. So everyone's watching this, they're totally astonished. И все смотрят на это происходящее, не могут поверить своим глазам. Lord Chaitanya asked the young demigod, how did you get the body of a crocodile? И Господь Чайтанья спрашивает полубога, как ты оказался в положении крокодила? The boy told his story. И этот парень рассказал свою историю. I was a mischievous young demigod. Я был непослушный, проказный полубог. And one day I was moving around Kamyavan. И одно время, в какое-то время проходил мимо Камьявана. So, as a young demigod. Да, будучи молодым полубогом. And there was Devasamuni. И наткнулся на Дурвасамуни. Devasamuni, we won't go into all the details, but he has a big, what they call a jat. И во все подробности не будем вникать, но у Дурвасамуни на голове большой причесочный джат. Jat means when you have long hair to the ground. Когда у вас волосы до земли, But you want to keep it up all the time. но не хотите, чтобы они по земле валялись, поэтому все держите на своей макушке. So, yeah, you mix glue and stuff, sticky stuff with it. И вы это свои волосы смешиваете с чем попало, обычно там клей, грязь или что есть под рукой.
And then it stays there permanently. И тогда уже на всю жизнь это у вас на макушке торчит. So I saw this. I thought, let us have some fun with Devasamuni. И этот полубог увидел такую прическу и подумал, давайте развлечемся с этим Дурвасой Муни. I will cut off some of his jat. Я просто срежу, отрублю ему часть джата. While he is sitting in meditation. Пока он там типа медитирует. And then when he comes out, I'll show him, look. А когда выйдет из медитации, покажу, что у него на макушке там было. Ха-ха-ха. Посмотри на свою прическу, вот у меня сейчас твой джат в руках. This is not a good idea. Конечно, шутки маленькие с Дурвасой Муни. If you ever meet Devasamuni, don't do anything like that. Если вам повстречается Дурваса Муни где-то тут по округу, не шутите с ним так. So anyway, he cut off a little bit of the jat. Ну вот, как придумал, так и сделал. Отрубил ему джат туда часть. Devasamuni came out of his meditation. И Дурваса Муни вышел из медитации, то есть проснулся. Who's touching my jat? Кто посмел коснуться моего джата? And he saw this young demigod. И видит молодого бога. And he cursed him. You like to cut things. И проклял его на месте. Ах ты парикмахер, типа, да? You become a crocodile. Так становись крокодилом. Then you can cut anything. Можешь отрезать, срубать, что понравится тебе. So the young demigod begged, please forgive me, please let me off the curse. И этот полубог взмолился, извини, пожалуйста, освободи меня от этого проклятия. Devasamuni became a little merciful. Сердце Дурвасы Муни чуть-чутенько смягчилось. And he said, all right, I will relax the curse. И Дурваса Муни сказал, ну хорошо, я ослаблю проклятие. You just be a crocodile for 4 yugas. Останься крокодилом в течение 4 юг. Всего лишь навсего. This is Devasamuni. Ну вот такие у него шутки, у Дурваса Муни. Very merciful. Это у него, это милость по-дурвасовски. But then he got delivered by Lord Chaitanya. Но так уж случилось, что Господь Чайтанья его освободил. So, the Lord is very merciful. Поэтому Господь очень милостив. And I should have read this before we went through this pastime, but there is a benediction here. И я должен был прочитать вам перед этой историей, где описывается благословение. Whoever hears this wonderful pastime of Lord Gauranga with faith and attention, Тот, кто выслушает эту историю Господа Гауранги с вниманием, will become liberated from even the worst curse known as Brahma Shapa. и будет освобожден даже от самого жутчайшего проклятия Брахма-шапа. So, I hope, were you listening? Я надеюсь, что вы не спали во время истории, да? Were you sparring or Или слушали, thinking of something else? или думали о Перу. So, another time when Lord Chaitanya was very small, И другая история, когда Господь Чайтанья еще был совсем he маленьким. was only able to walk a bit, but not so easily. Он только учился ходить. A snake came, Змея приползла. a cobra Кобра with big hood. с этим большим капюшоном. Да? С капюшоном. Кобра с капюшоном. And he came into the house of Lord Chaitanya.
И, закрываясь в дом Господа Чайтаньи, Lord Chaitanya immediately started playing with him. и Господь Чайтанья сразу заигрался с коброй. It's also better that you don't do that. Поэтому не надо следовать этому примеру Господа Чайтаньи, если встретите кобру. Then that snake, would you believe it, he coiled around and around. И вы не поверите. Эта кобра, она закружилась, она вокруг обвелась Господа Чайтаньи. And, well, not around Lord Chaitanya, just around. Просто кругами. And Lord Chaitanya lay on the coil. И Господь Чайтанья лег на эти кольца кобры, Just like Vishnu lying on a как Natashech. Вишну возлежит на Наташеше. Because you know why А знаете почему? it was a Natashech. А Наташеша и приползла к нему домой. Came to visit Lord Chaitanya. На встречу Господу Чайтаньи, повидаться. Mother Sachi and her friends did not know what was going on. Матушка Сачи, подруги, они не подозревали, что у них дома там творится. They came and they saw Lord Chaitanya's lying on the snake. И они зашли в комнату, видели, как Господь Чайтанья лежит на кольцах змеи. They immediately panicked Они запаниковали тотчас же and just grabbed Lord Chaitanya. и стащили Господа Чайтаньи в сторону. Snake went away. А змея тоже в другую сторону ушла. Lord Chaitanya started crying. Господь Чайтанья расплакался. Snake, snake, I want to go to him. И змея, змея, подожди, я с тобой. I want to play with the snake. Давай играем вместе с змеей. He's my friend. Мой новый друг. They would not let him. И женщины, конечно, не пустили его. But for the rest of the day, Lord Chaitanya was looking for the snake. Но оставшуюся часть дня Господь Чайтанья был в розысках кобры. There's a blessing here. И вот вам благословение истории. Anyone who, with devotion, hears this pastime, Любой, кто выслушает эту историю с преданностью, which is secretly described in the Vedas, которая секретно раскрывается в самих Ведах, will not be harmed by the snake of repeated birth and death. не будет поражен змеей повторяющихся рождений и смертей. Now, another famous story, which I think many of you are a little familiar with, И еще одна очень известная история, которую больше или меньше вы все знаете. we mentioned how Lord Chaitanya has, Lord Krishna has two dogs. Мы уже говорили, как у Господа Кришны есть две любимых собачек. Lord Chaitanya one time got a dog. Господь Чайтанья тоже однажды обзавелся собачкой. He was on his way home from school with his friends, and they found a whole lot of puppy dogs. И однажды они по дороге из школы со своими друзьями обнаружили щенков. And Lord Chaitanya grabbed one and took him home. И Господь Чайтанья схватил одного щенка и понес с собой домой. And took the dog into the house and showed Mother Sachi. Принес домой, прям матушке Сачи показывает: смотри, чего я сегодня принес. Mata, see what I got! Мамочка, смотри, что принес домой. Isn't he beautiful? Красивый какой прекрасный щеночек. And Mother Sachi saw the dog and said, oh no. И матушка Сачи увидела щенка и сказала: Боже мой, еще этого не хватало дома. Oh no, get him out. Сказала: уноси его
побыстрее отсюда. Because you know, do you know? Знаете или нет? Знаете, да? Или нет? Yeah, it is. Dogs are dirty. Собаки грязные. We will not go into the details. Подробности собачьей жизни не будем вдаваться. But sometimes they lick themselves Но somewhere. иногда они облизывают себя и разные места неупоминаемые. And then they lick you in the face. А потом ваше лицо облизывает этим Hare самым. Krishna. В общем, Харе Кришна получается. And you think, oh, my dog loves me. А вы думаете, ой, какая хорошая собачка, так меня любит. So Mother Sachi, of course, she knows all these things. She would not let the dog in the house. И матушка Сачи знает все эти правила предписания, жизнь собак тоже, и поэтому не пустила собаку щенка дома. But Lord Chaitanya insisted. Но Господь Чайтанья настаивал: He is my dog. мой щенок, не твой, He is beautiful. прекраснейший из всех, He's coming in the house. и будет жить здесь дома со мной. So there was not much Mother Sachi could do. Ну и что, пришлось матушке Сачи сдаться на время. A couple of days later, when Lord Chaitanya was at school, И через пару дней, когда Господь Чайтанья вышел на школу, Mother Sachi took the dog away. матушка Сачи с щенком поступила, как и следовало ожидать. And Lord Chaitanya came back. Where's my dog? Господь Чайтанья вернулся из школы и спрашивает мам, где же мой щенок-то? And Mother Sachi said, dog? What dog? И матушка Сачи сказала, какая собака? Не было здесь никакой собаки. Oh, you mean that dog you had a few days ago? I don't know. Собака пару дней назад, которую приволок домой. I don't know. You tell me where your dog is. Ты сам паси своих собак, ты мне скажи, куда ты его спрятал. So Lord Chaitanya got so angry. Господь Чайтанья разгневался вплоть до ярости. This is now Lochan Das Thakur says his heart burned with flames of anger. И Лочин Дас Тхакур пишет, что сердце Господа Чайтаньи воспламенилось в гневе. He wept like monsoon rain. И начал плакать, как облако муссона. He was overcome with grief. И его охватила печаль. He chastised his mother. И отругал маму свою. Listen, oh foolish mother! Эх ты, мать, слушай меня. Right. Foolish mother. Глупая мать. Right. Why did you do that? Почему же так поступила? You've given me great suffering. Столько страданий причиняешь мне. That puppy was very beautiful. Этот щенок же был прекрасным. So Mother Sachi had to embrace him and kiss И him. матушка Сачи обняла его, расцеловала с ног до головы. Wipe the tears from his eyes. И протерла слезы на глазах Господа Чайтаньи. Bathed him and dressed him beautifully. Омыла его, переодела красиво. Fed him beautiful sun dish Накормила, перекормила сандешами and other sweets. и другими неупоминаемыми сладостями. Tied his hair in a top knot. И заправила его волосы
а на макушке Motajat. это другая была прическа, не джат. And decorated his eyes with black kajan. И каджаном украсила глаза Господа Чайтаньи. And many, she decorated him very И beautifully. украсила его очень-очень-очень красиво. String of pearls around his neck. И ожерелье, и жемчужина шею надела ему. Sandalwood tilak. И тилок из сандаловой пасты. Priceless armlets. И браслеты бесценные надела. And then he calmed down. Ну и тогда он в конце концов преуспокоился. So the dog, he was now somewhere on the other side of town. А щенок-то где-то поселился по другую сторону города, села. And the dog was transformed. И дог переобразился. He became an incredible devotee. Став удивительным, невероятно преданным. He was just going through the town, chanting and dancing. И по всему селу гуляла собака, танцуя и воспевая. Hare Krishna! Hare Krishna! Radha Govinda! Hare Govinda! Haribol! Hare His hair standing on end. Его волосы, уши стояли дыбом. His eyes filled with tears. Глаза полные слез любви. Rolling on the ground. Катается в пыли. For some days this went on. И несколько дней он так в экстазе катался. Hundreds of people would gather to see. И сотни людей собирались наблюдать за его киртаном. This dog jumping up on his rear legs. И собака на задних ногах прыгает. Radha Govinda, Radha Govinda! Hare Govinda! Hare Govinda! И так далее. Finally, in the middle of a big kirtan, led by himself, the dog passed away. И в конце концов, во время большого киртана, который он сам вел, один, он и свалился, ушел. A divine aeroplane came from Goloka Vrindavan. Божественный корабль спустился с Галоки Вриндавана за ним. It was decorated with jewels and pearls. Украшенный жемчужными бриллиантами весь. It was made of solid gold. И корабль-то был изготовлен из чистого золота. There were millions and millions of bells on it. И на нем висело миллионы колокольчиков. It glistened like the sun. И сиял этот корабль как солнце. And it was filled with inhabitants of Goloka Vrindavan. И на борту было полно обитателей Святой Дхамы. The spiritual body of that dog manifested in front of everyone. И перед всеми проявился духовное тело этого щенка. He got into that aeroplane. И его взяли в этот космический корабль. He sat on a jeweled throne there. Он сел на бриллиантовый трон. He looked so amazing. His coolness defeated 10 million moons. И он так выглядел удивительно, что его охлаждающий облик превосходил миллион лун. And he was chanting on the aeroplane. И на этом корабле он пел. Radha Govinda, Radha Govinda! Hare Govinda!
Brahma and Lord Shiva and the 4 Kumars appeared. И Господь Брахма, Господь Шива с 4 кумарами явились там. They all sang the glories of Lord Chaitanya. И все воспели славу Господа Чайтанью. You delivered a dog. Ты освободил собаку. Why don't you deliver us? Почему не нас? And then they sang, you delivered a dog, you can deliver the whole universe. Раз ты освободил собаку, щенка, ты можешь ведь и всю вселенную освободить. By your touching him, you delivered this dog. Просто прикоснувшись к щенку, ты освободил эту собаку. Even when you appeared as Lord Krishna, you were not as merciful as this. Так, даже когда как Господь Кришна, ты приходил, не был настолько милостивым, как сейчас. So this is the characteristic of Lord Chaitanya. Вот такое качество Господа Чайтаньи. He is very, very merciful, even to the degraded living Он entities. исключительно милостив даже по отношению к деградировавшим душ. So these are some little stories of how Lord Chaitanya dealt with some animals. И вот несколько примеров историй, как Господь Чайтанья обращался с животными. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Hare Krishna. I think that's all. На сегодня все. Well, one time, Однажды, тем не менее, Lord Chaitanya was walking through Navadvip with Gadadhar Pandit Господь Чайтанья по Навадвипе с Гададхаром Пандитом однажды шли. and Jagadananda Pandit. И Джагадананда Пандит с ними тоже был. And one parrot came flying in and landed in one of the trees. И прилетел попугай, сел где-то на дереве And he started calling out, и начал обзывать. Gora Hari! Gora Hari! Нет, он Не так тихо. enthusiastic. Gora Hari! Gora Hari! And Lord Chaitanya looked at him and told him, stop that! И Господь Чайтанья посмотрел на попугая и сказал: да перестань ты. And that parrot came and landed on his shoulder. Ну и попугай перестал, сел на плечо Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya told him, listen, this is Vrindavan. И Господь Чайтанья сказал попугаю: слушай, это же Вриндаван. You have to chant the glories of Radha and Krishna. Тебе полагается петь славу Рады и Кришны. And the parrot said, okay. Попугай сказал: ну ладно, раз так, меняй пластинку. And he opened his mouth again. И открыл попугай. Gora Hari! Gora Hari! And Lord Chaitanya took him and just threw him away. Господь Чайтанья схватил попугая и швырнул в сторону. Just get out, you Перестань. He went up into the tree again. И попугай опять на дерево сел. And he said, yes, I know this is Vrindavan. И попугай сказал, начал рассуждать: да, я понимаю, что это Вриндаван. And you are Krishna.
А ты Кришна, да? And Gadadha is Radharani. А Гададар Радхарани рядом с тобой. So then he called out, И тогда опять позвал попугай. Gaura Gadadha! Gaura Gadadha! And Lord Chaitanya just went, Читание потом безнадежный попугай. Пошел дальше. and he just carried on. Своей дорогой пошли. Hare Krishna. Okay, that really is everything. На этот раз уже все. Jai